first memory of Little India would be food. I enjoy eating at Tekka Market. Initially, we just come here for breakfast or marketing. Very specific things that we come and do. We liked Little India. The smells and everything was part of this Sight, area. sounds and smells of Little India. It has opened my eyes to things which I normally walk through and don't look, like the murals, the buildings, certain buildings. I just walk through and I come here practically every week, but I don't look at it. I've always thought of Little India as the food, the colors, the people, but not so much about like what really happens in the history and what were the architectures and the places and the people that used to be living. But today was very good. I think they've done a lot. They've really recognized Little India as an area that is quite predominantly Indians and part of the culture that is Singapore. நாம் வந்து எப்போதும் நம்ம பண்பாடும் கலாச்சாரமும் நம்முடைய ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இந்த மாலைகள் பண்பாட்டை வந்து மக்கள் மத்தியில் இளைஞர்கள்ட்ட வந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம். குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்கள்லாம் வர்றாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம கலாச்சாரம் என்ன, நம்ம பண்பாடு என்ன, எதனால் இந்த மாலைகள்லாம் இது பண்ணுறோங்கிறத வந்து மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்கிறோம். குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம விளக்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். லிட்டில் இந்தியாவில் நம்ம வேலை பார்க்குறத பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு நம்ப முடியும். நான் கலாச்சாரமும் பண்பாடும் ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகள்ங்கிற மாதிரி கலாச்சாரம் தான் மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்குது. சிங்கப்பூர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நாடு. அதுலேயும் இந்த கலாச்சாரம், ஒவ்வொருத்தரோட இனம், பண்பாடு, மதம் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நம்ம சிங்கப்பூரின் ஒற்றுமையோட கலாச்சாரங்களை பேணி பாதுகாக்கிற அந்த முனை மற்ற ஒருத்தரோட கலாச்சாரத்துக்கு மற்றவங்க மரியாதை கொடுக்குற அந்த கலாச்சாரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது மட்டும்ல இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எல்லார் கடையிலையும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. நம்ம இந்தியனோட க்ளோத்ஸ் இருக்குது, இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ் விற்கிறாங்க. இதெல்லாம் விற்கும் போது எல்லாருக்கும் இங்கே வந்து இந்தியனோட ஸ்பைஸுன்னு வருதுல்ல, அந்த ஸ்பைஸுன்னு வந்தாலே அந்த வாசம், அந்த இன்சென்ஸே இழுத்துறதுல, அதே ஒரு பெரிய ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸாக இருக்குல்ல. எல்லா மக்களும் வந்து சேர்றாங்கல்ல அந்த டைமில். ஃபெஸ்டிவல் சீசனில் வந்து எல்லாரும் வராங்க. எந்தெந்த வட்டாரத்துலேருந்து எல்லாருமே கொண்டு கூடுறாங்களே. இங்கே லிட்டில் இந்தியா ஆர்கேடுக்கு வந்தால் நம்மளுக்கு எல்லா ஜாமானும் கிடைக்கும், ஸ்வீட்ஸு கிடைக்கும், ஸ்வீட்ஸ் கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு எல்லாம் வராங்க. மருதாணி விட்டுட்டு போகிறாங்க. ஐப்ரோவு, ஃபேஷியலு, வெக்ஸிங் என்னென்னமோ செய்யணுமோ எல்லாம் இங்கே இருக்குது. அதனால ஷுட் நாட் பி அ ப்ராப்ளம். எல்லாரும் தாராளமாக வரலான்னு தான் சொல்லலாம். If you don't preserve it, you lose part of your culture, you lose part of what your heritage is, because if you don't preserve certain types of crafts or foods or customs that you can see here in Little India, it will disappear.